sutram atra surupam rupam tasagajamuri purim maturim goshtuvaitim dharha kundamagirivaram ahoradikamarvasam prapto yasya padita pipaya Sri Guru tam natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my supremely worshipable Holy Master, Asmade Paramaradhatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtol Tarasatsi Shimad Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Прежде всего, я предлагаю свое сердце, как цветы, лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I bow down to my Guru's Guru, to Srila Prabhupada, and all of the great spiritual masters in our tradition, going back thousands of years to Shri Krishna himself. Затем я склоняюсь в поклонах перед учителем моего учителя, и перед его учителем, и перед всеми представителями нашей цепи ученической преемственности, которая берет свое начало у Шри Кришны. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and В Vaishnavas. завершение я кланяюсь всем Вайшнавам. So I am very grateful to you all. Я очень признателен вам всем, because you have come here giving me some of your precious time. потому что вы все уделили свое драгоценное время мне и собрались тут со мной. You could have been sunbathing, Вы могли сейчас загорать, or you could have been surfing, или на лодке там кататься, серфингом заниматься, or eating ice cream, или мороженым запихиваться на пляже. or whatever things you like to do. Ну, разное, все, что вам нравится делать, я не знаю, все интересы. But forgetting all of these things for some Но time, вы, оставив все это, you have come некоторое here время пришли сюда, to learn about spiritual life. чтобы узнать, получить знания о духовной жизни. So today, as you heard, is a very important day on our calendar. Как вы знаете, сегодня, как вы уже услышали, сегодня очень важный день для нас. Because today is the day that 6 years ago, Сегодня тот день, в который 6 лет тому назад my own Guru Padma, my spiritual teacher, he departed from this world to the spiritual world. мой духовный учитель, мой Гуру Падма, он ушел из этого мира. We don't say that any spiritual master has died. В нашей традиции мы никогда не говорим, что духовный учитель умер, Because the soul never dies. потому что душа бессмертна, она не умирает. And death is a word which is applied to the ordinary person who is under the control of karma. Смерть – это слово, которое относится к людям, которые находятся под полным контролем кармы. For the ordinary person, when their karma in this body has been exhausted, it has run out,
then they leave this body and they go to the next body and their karma in that body begins. Для обычного человека, для обычного смертного, когда их карма истощена, связанная с этим телом, это тело умирает. Это тело, вот мы избежали такой участи. Это тело умирает, и душа переходит в следующее тело, которое уже готово. Her karma was finished and she... Видите, вот это пока тоже карма истощилась. This is okay. It's okay, she gets controlled by the thought. But when there is a saint, a pure devotee, но то, что касается чистого, преданного, святого, such persons are not under the control of karma. Святые люди, личности не находятся под контролем кармы. They are completely under the control of Kripa Shakti, that is the power of Krishna's mercy. Они существуют полностью под контролем Крипа Шакти, энергии милости Верховного Господа Шри Кришны. By the mercy of Sri Krishna, they appear in this world and then again they disappear. И по его милости они становятся видимыми, они появляются в этом мире и потом исчезают из этого мира. So in ordinary life, we may celebrate someone's birthday, but we usually don't celebrate the anniversary of the day they passed away. Все люди с радостью празднуют день рождения, что-то день рождения, но все стараются избегать юбилей, похорон. Никто особо не ликует, когда кто-то умирает. But in spiritual life, но в духовной жизни we celebrate also the day when the spiritual master disappears from this world. Мы празднуем дни ухода наших духовных наставников. In Sanskrit, celebration is called Mahotsava. На санскрите праздник называется Махотсава. Utsava Утсава means enthusiasm. значит энтузиазм. Maha means great. Маха значит великий. So that event where everyone comes together and they become inspired and they become filled with enthusiasm for bhakti, devotion to Krishna, that is called Mahotsava. И то событие, ради которого все собираются вместе, во время которого все испытывают энтузиазм и радость, и чувство радости по отношению к бхакти, преданности Господу, называется Махотсава. So usually if someone dies, people don't become enthusiastic. Обычно, если кто-то умирает, никто особого энтузиазма не испытывает. But when we celebrate the disappearance of the spiritual master, great enthusiasm comes. Когда мы отмечаем события божественного ухода духовного учителя, то мы наполняемся энтузиазмом. Because this day increases our viraha, feelings of separation. Потому что этот день, он наполняет нас вираха и чувством разлуки, усиливает нашу разлуку. The most important ingredient in our spiritual life is viraha, the feelings of separation. Самый главный ингредиент в нашей духовной жизни, в нашем духовном развитии, это вираха, чувство разлуки. Try to think about this very deeply. Задумайтесь об этом. If there is some food, but you are not hungry, Если перед вами лежит еда, но вы не испытываете голода, then you are not attracted to the food. то вас эта еда не привлечет. And if you will eat it, then you will not feel pleasure even. Но если вы даже заставите Even though the себя food is very tasty. через «не хочу» покушать, даже если эта еда очень вкусная, вы все равно никакого удовольствия не получите от этого. Because you have no hunger, no thirst. Потому что вы не испытываете ни жажды, ни голода. Вам это не нужно. So in the same way, the happiness that we feel in the association of Krishna depends on our thirst, our hungerness to be with Krishna. Поэтому то удовольствие, чувство радости, которое мы испытаем от общения с Кришной, зависит от нашего голода, от жажды испытать его. If you are chanting the holy name and meditating, Если вы повторяете имена Бога и медитируете, Hare Krishna, Krishna Krishna, but you don't feel any separation from Krishna, но при этом не испытываете чувство разлуки с Кришной, then what will не happen? тоскуете по нем, то что произойдет? Your mind will wander here and there, Ум тут же отвлечется на какие-то посторонние мысли. and you will think about material things. Ум начнет блуждать, вы тут же будете думать о мирском. But when there is separation,
Но если вы испытываете разлуку, тоску, viraha, чувство вирахи, then you cannot think of anything else. то ни о чем другом вы уже думать не сможете. Then you chant Krishna's name and cry. То вы будете повторять имена Кришны и рыдать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Oh Gopal, Вы будете взывать: Гопал, where are you? где же ты? When will I see your smiling face? Когда я наконец увижу твое улыбающееся лицо? When will you call my name? Когда ты призовешь меня к себе? When will we dance on the bank of Jamuna River? Когда же мы потанцуем на берегу Ямуны? And weeping, and the devotee will weep and chant. И преданный будет таким образом медитировать на имена Бога и плакать. So, one saint, Vrindavan Das Thakur, he described the bhakti. Один святой Вриндаван Дас Такур написал бхакти. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhan, bhakti ye Krishna nam, smarana kandan. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhan. Он сказал бхакти йога, бхакти йога, бхакти йога дхан. Dhan means treasure. Дхан — это сокровище. Bhakti yoga, the yoga of devotion, is a very great treasure. Йога преданности — это величайшее сокровище. What is that treasure? В чем заключается Bhakti e Krishna nam smarna krandan. Bhakti means бхакти? to remember the name of Krishna and weep. Означает пометовать имена Кришны и плакать при этом. So then someone may say, oh, but I don't want to cry. Кто-то может сказать: ну плакать я совсем не хочу. I want to be happy. Я хочу быть счастливым. But the tears of separation from Krishna, this is the highest happiness. Но нужно понять, что слезы разлуки с Кришной, они являются наивысшим счастьем. Why? Почему? In this world, if you love someone В этом мире, если вы любите кого-то, and they go away, этот человек, вы расстаетесь с объектом любви, и вас then you покидает, feel pain. то вы испытываете боль. So in this world, separation is painful. В этом мире разлука — это очень болезненное состояние. But the separation from a spiritual person is not like that. Разлука с трансцендентной духовной личностью отличается от мирской разлуки. The word for separation in Sanskrit is viraha. На санскрите разлука называется вираха. If you break this word into two parts, Если разбить слово на две составляющие, it becomes vi. ви That means vishesh rup, означает вишеш руп, special особое or intense. или интенсивное. And raha, Раха. raha means secret meeting. Раха — это секретная тайная встреча. In other words, when you feel separation from Krishna, То есть, иными словами, когда вы испытываете разлуку с Кришной, then at that time Krishna appears in your heart. то в этот момент Кришна появляется в вашем сердце. And taking his cloth, he will wipe your tears out. Don't И cry. взяв свои же одежды, он начнет утирать ваши слезы. I am here with you. Будет с вами разговаривать. I am living in your heart. И даст вам понять, что он всегда рядом, что он живет I в will never сердце. leave you. И он объяснит, что он никогда не покинет вас. So when devotee feels separation and viraha, that means intense secret meeting in the heart with Krishna. И когда так преданный чувствует тоску и разлуку по Кришне, то происходит эта тайная встреча в сердце с Кришной. So this feeling is the great dhan, the great treasure of А вот Bhakti это Yoga. чувство, ощущение и есть величайшее сокровище Дхана. How can we get this treasure? И как обрести это сокровище? How much does it cost? Сколько стоит это сокровище? Which shop is it available in? И в каком магазине оно продается? And what time does that shop open? И во сколько этот магазин открывается? This rare treasure of love for Krishna, it will come to that person who has served their guru, their spiritual master. Это бесценное сокровище любви к Кришне станет наследием того человека, который с верой и преданностью служил своему духовному учителю. I want to speak something about the glory of Guru, the spiritual teacher. Я хочу прославить положение, статус духовного учителя. So there are many different people here. Среди аудитории присутствуют разные люди.
And you may have different gurus. И у вас, возможно, свои личные духовные наставники есть. That is okay. И это не страшно. Because guru is one. Потому что сама концепция гуру, духовного учителя, это единый гуру существует. Just like in the sky, there's only one sun. Что на небе существует лишь одно солнце. But if you look in the lake, you'll see the sun reflected in this lake and reflected in that lake. In so many places, there's reflection of one sun. Но если вы посмотрите на разные водоемы, вы увидите, что это одно солнце отражается в бесчисленных водоемах, разных озерах, колодцах. So in the same way, Krishna, Supreme Lord, who is the original guru of everyone, he reflects his power into so many saints. Таким же аналогичным образом Кришна, изначальный гуру, единственный гуру всего человечества, он раздает свою шакти, свою силу, позволяет ей вкладывает ее в сердца разных индивидов в этом мире. So, if I will speak about my guru, Поэтому если я буду прославлять своего духовного учителя and express love for my guru, и выражать любовь к моему учителю, then hearing this, your love for your guru will increase. то, услышав мои слова о прославлении учителя, вы почувствуете больше любви к своему духовному наставнику. Because guru is one. Потому что гуру един. And if you don't have a guru, Но если у вас нет учителя, then at least you develop love for the idea of having a то guru. у вас появится хотя бы желание, чтобы у вас появился духовный учитель. So don't think this discussion is sectarian. Поэтому не думайте, что это обсуждение какое-то сектантское. He is talking about his guru, but what about my guru? Что Don't think почему like он this. о своем гуру так много говорит, а моего не прославляет? By hearing this discussion, everyone's love will increase. Слушая прославление любого духовного учителя, вы почувствуете прилив любви и привязанности к своему духовному наставнику. So the Vedas say, Yasya devi parabhakti tatha devi tatha garo tasyaiti katita yata prakashante mahatmana. Only to that person who is devoted to his spiritual master and devoted to Krishna, not less. As he is devoted to Krishna, he has same devotion to the spiritual master. Then all the mysteries of the Vedas are automatically revealed in his heart. Веды провозглашают, что все секреты ведических познаний будут даны тому человеку, который равнозначным образом почитает своего духовного учителя, не меньше, чем самого Верховного Господа Шри Кришну. Also it is said, Bhakti yatha guru meisti tadvaristam guru yadi. It means one devotee prayed to Krishna. Также есть иное высказывание, что однажды преданный молился к Господу Кришне. Oh Krishna, Он сказал: Кришна, if I have any devotion to you, but I have more devotion to my guru even to you, then please appear before me. если я отношусь к своему учителю с большей верностью и любовью, чем даже к тебе, пожалуйста, яви себя мне. Mamasti teena satchena sandashayatu me hari. And when that devotee prayed in this way, then at once Bhagavan appeared. И The Lord Господь тут же appeared явил себя before them. этому преданному, услышав эту молитву. So having more devotion to your guru, even than to Krishna, is more powerful. Поэтому тут кроется следующий урок, что нужно относиться даже с большей любовью и преданностью к учителю, чем даже к самому Кришне. Это обладает большей силой даже. Why is the service of guru necessary? В чем необходимость служения духовному учителю? If you want to understand something, Если вы хотите понять что-то, then изучить you что-то, have to have something in common with that thing. то если вы хотите познать что-то, у вас должно быть что-то общее с тем, что вы пытаетесь познать. If you grow up in a jungle in an island in Japan, Потому что если вы выросли в джунглях где-нибудь на острове в Японии, then you meet some Italian person и потом вы познакомитесь с итальянцем, who grew up in Rome. который вырос в Риме, Then somehow or another you meet. вы каким-то случайным образом встретились. And you don't know each other's language, you don't know each other's history or anything. Вы не знаете культуру друг друга, язык. How can you understand? Как вы сможете понять друг друга? Your hand is made of earth, Рука element. состоит из элемента земли. If you touch something, like wood,
that's also made of earth, you can feel it. Если вы коснетесь чего-то, что тоже создано из земли, например, как дерево, вы почувствуете, сможете осязать это дерево. But space, there's no earth in space. Но в элементе воздуха нет элемента земли. So when you try to touch it, what happens? Когда вы трогаете воздух, что происходит? Nothing, you feel nothing is there. Вы ничего не можете ощутить. In this way, each one of our senses Каждый из наших чувств can understand the object of the sense because they have something in common. понимает объекты восприятия, потому что там есть что-то обобщающее. If you take a drink, you can taste it. Если вы возьмете напиток, вы можете почувствовать его вкус. Why? The drink is water and your tongue is watery also. Потому что вода, просто напиток Always water is coming. это жидкость, и в языке тоже есть жидкость. So that those elements which are the same as each other, when they come in contact, there's some understanding, some experience. Схожие, подобные друг другу, они вызывают, ведут к пониманию, к какому-то взаимодействию. If there's a hot cup of water, Если у вас есть чашка с горячей водой, how can you tell what temperature is the water? как вы поймете температуру воды? You have to take a thermometer and put it inside the water. Который вы должны погрузить внутрь этой жидкости. Then, when the mercury in the thermometer becomes the same temperature as the water, then you can measure and say, oh, Когда ртуть нагреется 100 degrees. температура, как и вода, вы увидите по термометру, поймете, какова температура этой воды. So, in the same way, if we want to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, we'll have to have something in common with Him. Аналогичным образом, если мы хотим познать, осознать Верховного Господа Кришну, у нас должно быть что-то общее с Ним. So what does Krishna like? Мы должны узнать, а что нравится Кришне. Krishna is not selfish. Кришна далеко не эгоист. Krishna is not angry. Он не гневается. Krishna is not lusty. В нем нет вожделения. Krishna is not envious. В нем нет никакой зависти Krishna is not greedy. и жадности. Krishna has no fear. И он бесстрашен. So if we have so much fear, lust, anger, envy, greediness, everything, then how can we understand Him? Как мы сможем понять Его и познать Его, если мы сами преисполнены страха, бесконечных страхов, вожделения, жадности, зависти? It's not possible. Это просто невозможно для нас. Krishna's heart is pure. Что сердце Кришны чистое. He only wants to give happiness to his devotees. Он хочет только радовать своих преданных. And the devotees only want to give happiness to Krishna. А преданные жаждут лишь радовать Кришну. So they know each other. Поэтому преданные и Кришна, они знают друг друга. Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam taham madanyatena janati naham te vyomanagapi. Krishna said, I live in the heart of my devotee and my devotee lives in my heart. Сам Кришна сказал, я живу в сердце своих преданных, а мои преданные живут в моем сердце. I only know my devotee and my devotee only knows me. Не знаю никого, кроме своего преданного, а мой преданный не ведает никого, кроме меня. So, if we want to know Krishna, then we'll have to become like him, pure-hearted. Поэтому, если мы хотим познать Кришну, мы должны тоже очистить свое сердце, стать таким, как Он. So in this world, all are very ignorant and greedy. Но в этом мире большинство людей наполнены эгоизмом и жадностью, корыстью. And have identification with the material body. И все отождествляют себя с этим физическим телом. But when we meet Guru, our spiritual teacher, встречаем возвышенную личность духовного учителя, then Gurudeva is very kind. то Гуру очень великодушен. If we want to know the temperature of the water, we have to put the thermometer in the water. Чтобы замерить температуру воды, нужно погрузить в нее термометр. So it will become the same temperature. И чтобы он нагреется, ртуть там, и мы увидим температуру. So our Guru gets us and puts us in the hot water. И Гуру берет нас и погружает в горячую воду. Not on the outside. И внешне If you keep the thermometer on the outside, nothing will happen. термометр нужно внутрь вложить, а не снаружи держать. So Guru catches us Гуру ловит нас and said, oh,
can you do some service? И спрашивает нас, ты можешь служение сделать? You see, the spiritual world is only service there, no selfishness В at all. духовном мире нет никакого эгоизма и личных амбиций. В духовном мире все состоит из служения. How can I serve? Каждый там занят мыслями о том, Oh, you can serve with your ears. как служить. Можно служить ушами. By hearing the sound of the holy name. Если вы слушаете звуковую вибрацию духовного имени Господа, это служение. You can serve with your tongue. Вы можете служить языком. By chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can serve by tasting prasadam Вы also. можете служить, кушая одухотворенную пищу, предложенную Господу. You can serve with your whole body by dancing. Можете танцевать, можете всем своим телом служить в танце. Or by sweeping the temple of Krishna, decorating. Если вы служите в храме Кришны, подметаете, украшаете, все виды служения. Or in our festival these 2 weeks, we'll have so many dramas. В течение этих 2 недель, во время наших фестивалей, у нас будет много театральных постановок. Do we have any actors, professional У or нас есть amateur, тут профессиональные who can act? актеры или хотя бы начинающие актеры. Everybody. No? Everyone? Okay, so Professor Devakar, Профессор Девакар you'll be organizing the drama. будет главным продюсером всех драм. So after the program, you can go to him for the audition. Поэтому, если у вас есть желание Please give your mercy. быть актером драмы, вы с ним поговорите после программы. It's a very nice audition, not like Hollywood, that you may not get the job. If you come to Devakar, you will definitely get the job. Yes, yes, for sure. 100% гарантия, что роль вам дадут. Because in spiritual lila, the pastimes of Krishna, there's a service, there's a part for everyone to play. Потому что в лилах Кришны есть роль для каждого. So in this way, Guru is very nice. He will take us and put us in the hot water. Гурудев очень милостив. Он возьмет нас и бросит нас в горячую воду. That means all of our senses and our mind, they become same temperature as Krishna. И мы нагреемся, то есть все наш ум и чувства, мы нагреемся до того же уровня, на котором находится Кришна. Then we can realize who is that beautiful person who has created everything. И тогда мы сможем понять, что это за удивительная личность, которая сотворила все. Why in the hot water? Почему нам надо быть в кипятке? This is heat of separation. Потому что это кипяток разлуки. The more you serve your Guru, Чем больше вы служите своему духовному учителю, then you'll feel separation from your Guru. тем больше вы будете привязаны к нему, и в результате будете испытывать более глубокое чувство разлуки. Because you know, oh, actually I never saw Krishna. Потому что вы понимаете, что вы никогда Кришну не What is he видели. like? Вы не знаете, кто такой Кришна, How does he walk? как он себя ведет, как он How does he sing? ходит, как он поет. I don't know. И вообще ничего не знаете о нем. But my Guru, he came to me. Но вы понимаете, что Гуру, духовный учитель, пришел к нам лично. And I saw how he's serving, how he's singing, dancing. Каждый ученик имеет личный опыт, непосредственное восприятие своего учителя. Мы видим учителя в действии, в How with so поведении, much в love and характере. affection he's teaching me the meaning of the Vedas. Видим, с каким терпением, любовью учитель дает нам знания, ведические знания. How he's tolerating all my faults and defects. Как снисходительно учитель терпит все наши глупости, все наши недостатки. And very patiently waiting for me to grow and improve in spiritual life. Как учитель очень терпеливо ожидает того момента, когда духовно созрею. So that disciple who has served his Guru and associated closely with Guru, love comes. Поэтому ученик, когда он очень усердно служит своему учителю, его сердце наполняется любовью к учителю. Потом любовь к Кришне. So where there's love, there is a feeling of separation. А там, где есть любовь, всегда будет чувство разлуки. In Srimad Bhagavatam, there's one history, one lady named Puranjani. Шримад Бхагаватам описывает историю о женщине, которую звали Пуранджани. And she was serving her Guru. Она служила своему учителю, And he passed away from this world. и он ушел из этого мира. And then she was crying. И она находилась, пребывая в разлуке, проливала горькие слезы. So just then, one Brahmin appeared there. И вдруг один брахман предстал перед ней.
and said, "Oh, do you remember me? И спросил, ты помнишь меня? I am your best friend. Я твой лучший друг. I was living in your heart for many, many lifetimes, lifetime after Из lifetime. жизни в жизнь я жил в твоем сердце. But you had forgotten about me." Но ты не обращала на меня внимания, вообще не вспоминала обо мне. The meaning of this story is, because Puranjani was feeling separation from her guru, Смысл этой истории следующий, потому что Пуранджани в этой жизни испытывала чувство разлуки со своим духовным наставником, and guru is very, very dear to Krishna. а гуру очень любимая личность для Кришны. And because there was nothing that could console her grief, И ничто в этом мире не могло утешить горе Пуранджани. so then Krishna himself came to console her grief. То Кришне самому пришлось явиться перед ней, чтобы утешить ее. Your friend who is living in your heart with you for many, many lifetimes, Тот друг, который вечно живет с вами в вашем сердце и в жизнь сопровождает вас, comes out выходит and gives you beautiful darshan. из сердца, предстает перед вами извне, When дает вам прекрасный даршан. when Когда? we feel love and separation to our spiritual master. Это происходит, когда мы испытываем глубокую любовь и чувство разлуки со своим духовным наставником. So this is the process of spiritual life. Это процесс духовного развития, духовной жизни. It is absolute. Этот процесс абсолютный. Other processes of spiritual practices are not absolute. В других практиках, духовных практиках нет этого элемента абсолютности. Let's say you are doing the jnana, Потому что если вы занимаетесь dhyaной, yoga of knowledge, йогой so познания, then you study so many Vedic texts. если вы постоянно изучаете всякие философские трактаты, And in the end, when you are enlightened, then you don't read them anymore. и когда вы чувствуете, что вы достигли просветления, вы забрасываете изучение этих текстов. If you are doing Ashtanga yoga, Если вы занимаетесь аштанга-йогой, then you do вы pranayama, будете asanas, совершать пранаяму, and асаны, meditation. dhyaну. But when you become enlightened, then you leave all these things. Достигнув просветления, вы оставите эту практику. So there's some duality in these Поэтому в этих processes. практиках присутствует элемент дуальности. But bhakti is absolute. Но бхакти абсолютно. The process is one of loving service. Процесс это практики, это преданное служение. With love and affection, serve your spiritual С master. любовью и преданностью мы служим духовному учителю, And under his guidance, learn how to serve Krishna. который в свою очередь обучает нас тому, как служить Кришне. And then, when you become perfect, И когда вы достигаете совершенства, and you have a beautiful spiritual body, и вы осознаете свое прекрасное духовное тело, then what do? то чем вы тогда The занимаетесь? same thing. Тем же самым, что и то, Serving это Krishna служите Кришне. under the guidance of the Guru in the spiritual world. Под руководством своего духовного учителя, но уже в духовном измерении. So, the reason we celebrate the disappearance of our spiritual master is because on that day, he's giving viraha, the feeling of separation, to those who have served him. Причина, по которой мы празднуем, отмечаем день божественного ухода наших духовных учителей, это потому что в этот день учитель дает нам дар пирати чувство разлуки тем преданным ученикам, которые служили ему усердно. And viraha, he appears also in the disciple's heart. И вираха, он тайно является в сердце ученика. Then the disciple knows, oh, Gurudev, you did not leave me. You are always with me. I just could not see you. И ученик понимает, что Гурудева, ты не покидал меня, ты всегда со мной, я просто не видел тебя. So, almost it is time for the end of the lecture, but I was only introducing. Я только сделал вступление, уже кажется по часам, что уже должен быть конец программы. So my spiritual master was born in 1921 Мой духовный учитель родился в 1921 году in the Tiwaripur in Bihar, India, в штате Бихар в Индии, в Тиварипуре, on the bank of the Ganges. на берегу реки Ганги. In humility, he used to say, "This is a Pandava Varjita Desh."
he would say, I am so sinful, I am born in the Pandava Varjita Desh, the place where, even though the Pandavas, when they were in exile, Arjun and others, they went all over India, but they never went there. So he said, I am so sinful, I was born in the place where the Pandavas never went. И Гурудева, движимый своим непостижимым, чрезмерным сварением, говорил, я такой падший, что я родился в той части Индии, Бхаратварша, которые даже пандавы не посещали во время своей ссылки. Что они посетили все места, а этого избежали, а я вот тут родился. But we take this to only be expression of humility. Но мы понимаем, что это проявление смирения. Because when love is there, we spoke earlier about thirst. Мы уже говорили о том, что когда любовь присутствует, мы испытываем жажду. There's one disease, Sanipat Rog. Есть болезнь такая, которая называется санипат. When you have this disease, you are very thirsty. Когда вы болеете этой болезнью, вы постоянно испытываете жажду. And it does not matter how much water you drink, you still feel thirsty. Просто неутолимая жажда. Сколько бы вы ни пили, эта жажда мучает вас. So prem, pure love is like that. Чистая любовь подобна вот этой болезни. You are serving all the time. Вы служите постоянно. And in the end, then you feel, I did not do anything. А в результате всей деятельности все равно вам кажется, что вы ничего толком не сделали, не послужили. This is the mystery of love. Вот это секрет. If you think, I have so much love, Если вы чувствуете, у меня столько любви, then this is only pride. это просто проявление гордости, гордыни вашей. And if really the heart is full of love, then the person thinks, oh, I have nothing. Если в сердце No feelings at all. присутствует любовь, человек думает, у меня вообще нет никакой любви. Because love is like a thirst which can never be quenched. Потому что любовь подобна неутолимой жажде. It can never be satisfied. Ее невозможно удовлетворить никак. There's never enough service. Нет такого предела служению, что вам кажется, что вы достаточно сделали. So then the devotee becomes very humble. Тогда преданный становится очень кротким. But we will say, no, that place where he was born, that is a very holy place. Мы считаем, что то место, где родился наш духовный учитель, это очень чистое, святое место. Because Lord Ram came there. Потому что Господь Рама был там. And he crossed the boat, in the boat with Kevat, the boatman. И он пересек там место в лодке с Кеватом. And there Shabari also. И Шабари жила там. She's a very famous female devotee. Шабари очень известная женщина, преданная Господа Рамы. She was also serving Lord Ram. Она служила Раме там. Do you know Shabari? Вы знаете историю Шабари? No. She was from the tribe of the swine herders. Шабари, эта женщина, она родилась в племени свинопасов, That means pig farmers. фермеров свиных. So there's a very low caste, considered low caste. Считается очень низкой кастой. No education, Там никто не получает никакого no образования, qualification. никакой квалификации. And when she was a little girl, Кроме того, как пасти she свиней. saw that her father had bought so many goats. И когда она была еще девочкой, она увидела, что однажды отец где-то нашел, привез откуда-то много баранов. She asked someone, why are all these goats here? И она спросила, почему этих баранов сюда свезли? She said, oh, tomorrow your father is arranging your marriage. And to celebrate your marriage, they will sacrifice and kill all the goats. Завтра отец будет объявлять твою помолвку, и в честь твоей помолвки они вот убьют всех, зарежут этих баранов. So then she looked in the eyes of the goats И она посмотрела на этих животных and she felt compassion. и почувствовала сострадание к ним. You know, when you see an animal, they also have eyes, they're looking at Вы you. знаете, у животных тоже глаза, эти глаза смотрят в ваши глаза. And they don't want to die. И никто из них умирать не хочет, так же, как и вы. Don't kill animals. Не убивайте животных, Don't eat meat. не принимайте их It's плоть, very bad karma. не кушайте их плоть, потому что это очень тяжелая карма. Once I had a friend. He went fishing for the first time. Один из моих друзей однажды впервые в жизни, когда он был юный, пошел на рыбалку. So he was fishing Он and he caught something. Он почувствовал, что что-то клюнуло там. And then he was pulling И он стал and the выкатывать. fish was pulling.
Началась борьба с рыбой. And it was a very big struggle to bring the fish in. Очень трудно, потому что рыба оказывала огромное сопротивление. And he was very excited. И он был в таком радостном возбуждении. He thought, this must be a very big Он fish. был уверен, что он поймал огромную рыбу. And finally he pulled the fish out of the Когда water. наконец-то он вытянул ее из воды, And he saw it was only this он big. увидел, что это была крошечная рыбешка. So then he looked at the fish. И он посмотрел на эту рыбу. He thought, wow, you really wanted to stay alive. Он подумал, ты так серьезно You're боролась. fighting so much to stay alive. Ты так боролась за свое выживание, за свою жизнь. So how can I kill you? Как я могу тебя убить? So then he put the fish back in the water. И он снял ее с крючка и бросил обратно в воду. And he gave up fishing. И никогда больше не It хотел was the first time and the last time. рыбачить. Это была его первая рыбалка и последняя. Everyone wants to live. Все хотят жить. Don't kill anyone. Не убивайте никого. Don't take any meat. И не кушайте никакую плоть. Very bad karma will come to you for this. Потому что придется разбираться с этими последствиями этой тяжелой кармы. So that young girl, seeing the goats, И вот эта свинопаска, ее she thought, I have to save their life. она подумала, я не хочу, чтобы их убивали. So the only thing I can do is cancel the marriage. Она подумала, единственный способ спасти им жизнь, это отменить эту помолвку, эту свадьбу. But my father will not accept. Она понимала, что отец не пойдет на такое. So I have to run away from home. Она решила сбежать из дома, So she ran away from home. и она просто убежала. And she traveled very, very far. И убежала далеко-далеко. And she came to that place. И она добралась до того места. And there she met one great saint. И там она встретила великого святого. And she surrendered to him. Oh, please accept me as your И disciple. попросила стать его ученицей. So then her guru was very affectionate to her. Учитель очень покровительствовал ей, с любовью относился к ней. And he told her, every day you should go into the forest И он научил ее каждый день ходить в джунгли and you should pick the very best, sweetest fruit и собирать там самые сочные и сладкие плоды. and offer this to Lord Ram. И он сказал, и плоды эти предлагай Господу Раме. So after some time, her guru was old and he passed away. Прошли годы, ее гуру покинул этот мир. But she followed his Но instruction. она строго следовала его наставлению. This is so important. Это очень важно. We have to follow the instructions given by our spiritual master. Необходимо следовать наставлениям, которые дал нам духовный учитель. Guru Nam Agya Avicharanya. We cannot speculate. We cannot add something or take anything away or change anything. Не надо спекулировать и размышлять, и что-то пытаться изменить смысл того, что наставлений, которые дал нам учитель. Otherwise, where is the devotion? Where is dedication, faithfulness and loyalty? Потому что если мы будем выкручивать эти наставления, что-то другое из них сделать, то какая может быть речь о преданности, верности учителю? So many years went by. Прошло много-много лет. Her guru had told her, if you offered some very tastiest fruit to Ram every day, one day he will come and meet with you. Что гуру обещал, если ты будешь каждый день предлагать сочные сладкие плоды Раме, то непременно он одарит тебя дальше. So many years went by. И таким образом прошли годы. And she had so much faith in her guru. She followed this instruction every day. Она твердо верила в слова своего учителя, каждый день совершала свое служение. She never thought, I've been offering this fruit every day now for 40 years, nothing happened. Она I не should try думала, something что else. уже 40 лет я предлагаю эти плоды каждое утро, ничего не происходит, может чем-то другим заняться. She thought, what Gurudeva said, it must be true. Она верила, что слова гуру это неоспоримая истина. She was thinking, if Lord Ram will come to take this fruit, then he'll walk down the path to my hut. Она стала думать, если Рама придет почтить эти фрукты и навестит меня, то он же этой тропинкой будет идти к моей хижине. But this path is very lumpy. Это очень заросшая тропинка. So many stones are there. На ней много камушков. So she swept the path and made it smooth and took out all the stones. И она стала облагораживать эту тропинку, вырвала все сорняки, очистила ее от камней. Someone is coming. Кто-то идет. So, then she thought, his feet are very soft. Она думала, его стоп очень мягкий, Рама. I should put fresh flowers on this path. Можно
цветками цветов украсить эту тропинку. So every day she used to go into the forest and pick flowers and then sprinkle fresh flowers on the path leading to her hut. Каждый день в джунглях она собирала цветы, находила мягкие лепестки и усыпала ими дорожку. And she used to reach up to the tree and pick a fruit and this one is not so sweet. И она уже так старательно выбирала фрукты, что она сама их начинала пробовать. Она хотела, чтобы убедиться, что действительно плоды, которые она предложит раме, это самые сладкие. And she would select the best ones. Она выбирала самые лучшие плоды. And then coming to her hut, she had an altar there, and she would offer, "Oh Lord Ram, please accept this offering." И дома на алтаре предлагала эти плоды раме. So many years went by. Так прошли много-много лет. And when you're old, you know, then you cannot walk very В well. старости, вы знаете, уже очень трудно двигаться, ходить. You get back pain. Уже спина, поясница начинает ломить. But still, every day she was going into the forest Но несмотря уже на старость и вот это недуги, and она trying все to reach up равно to get the flowers and the fruits. каждый день ходила в лес, пыталась дотянуться до веток деревьев, And she собрать sprinkled the цветы, path with flowers. плоды, украсить тропинку. And she put the fruit on her altar. Предлагала каждый день плоды на алтаре. And she was crying and remembering her Gurudev. И рыдала, вспоминая своего учителя. Oh Gurudev, you gave me this instruction. О, Гурудев, ты дал мне эти наставления. And you taught me what is supreme truth of devotion. Ты обучил меня тому, что является наивысшей истиной преданности. I can never repay you. Я в неоплатном долгу перед тобой. And then she looked and she saw Ram and his brother Lakshman. They were walking on the path of flowers. Вдруг она посмотрела и увидела, как Рама и его брат Лакшман идут по этой тропинке, усыпанной цветами. That means Krishna and Balaram themselves playing in the form of Кришна и Ram Баларам and Lakshman. в этой ипостаси Рама и Лакшмана. With beautiful lotus eyes. С прекрасными лотосными глазами. And with soft lotus feet they approached her hut. И мягкими своими лотосными стопами они шли по этой тропинке. And she bowed down to them. Она тут же поклонилась им. She was trembling, her hairs were standing on end and tears flowing from her eyes. От экстатичных духовных эмоций она стала плакать, тело стало бить дрожь, волосы стали дыбом. Then she offered the fruit to Lord Ram. И она тут же протянула фрукты Господу Раме. And Lord Ram took the fruit. И Рама взял плод, And then he предложил tasted ему, и откусил. Then Lakshman saw that there were some teeth marks in the fruit. Лакшман заметил, что там уже эти фрукты были надкушенными. And he stopped, he said, "Don't take this. И он возмутился, он схватил за руку Раму, сказал, не кушай. Someone else has bitten it first. Кто-то уже это почтил за тебя. You are not supposed to offer to God anything that you have tasted. Богу That's не the положено rule and предлагать regulation то, of Vaidhi Bhakti. что сами пробовали, это строгое правило. But Lord Ram said, "Oh, if you could taste the sweetness of this fruit, then you would not stop me." Рама ответил, ты знаешь, если бы ты почувствовал, насколько вкусно этот фрукт, ты меня даже не стал останавливать. Because her devotion was in the fruit. Потому что ее любовь, ее преданность Богу была во вкусе этих плодов. In Gita, Krishna said, "Yaya tamam prapadyante tangstataiva bhajamyaham." I reciprocate with everyone. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я каждому отвечаю взаимностью. That means, if you are feeling separation from Krishna, Krishna is feeling separation from you. Однозначно, если вы испытываете разлуку с Богом, Он испытывает разлуку с вами. So, because you are hungry to serve Him, Если вы испытываете вот эту жажду and you служить feel Ему, pleasure because of that hunger, so Krishna also feels hungry to serve you, and Krishna feels pleasure serving и you. вы испытываете радость при служении, то непременно Кришна испытывает радость служения вам и принимает ваше служение с радостью. So Lord Ram, he glorified the bhakti of that old lady. И Рама прославил преданность этой пожилой бабушке. He said, "My devotee, they don't require any worldly qualification. Он сказал, моим преданным не требуются никакие мирские квалификации. I am not pleased if you are beautiful, if you are young, if you are very learned, if you are very wealthy. None of these things can please me. Господь сказал, меня не впечатляет и не радует ваша земная красота, ваше образование, ваше состояние, ваше познание.
I am pleased only by bhakti. Меня радует только, впечатляет только бхакти. Service with faith, with loyalty, Служение с верой with humility. и кроткостью. So in this way, by this pastime, Lord Ram, he announced to the whole world И вот этой лилой Господь Рама дал понять всему миру, that every single person can become his associate. что каждый, любой и каждый может стать его близким, излюбленным спутником. What qualities do you have? Какие у вас есть качества и квалификации? Do you have a doctorate in theology? У вас есть докторская в теологии? No. Нет? How can you know God? Как вы сможете знать Бога тогда без докторской в теологии? Are you a billionaire? Может, вы миллиардер? How can you know God? Если у вас нет миллионов, как вы познаете Бога? Oh. Are you Miss Universe? Может, вы Miss Universe? What qualities do you have? Значит, как тогда понимать Бога? So Supreme Lord Sri Krishna, he never looks at any worldly qualities. Верховного Господа никакие земные квалификации и таланты, качества не интересуют. He only sees your heart. Он смотрит напрямую в сердце ваше. So if you can offer your heart in the service of your spiritual master, then Krishna will become very hungry to meet with you. И если вы сможете предложить свое сердце искренне служение духовному учителю, то Кришна заинтересуется встречей с вами. So in such a beautiful place where Lord Ram has performed such pastimes, my spiritual master appeared. Мой духовный учитель явился вот в этом месте, где Господь Рама явил такие сладкие дела. From his childhood, С самого детства actually he was a devotee of Sita Ram. он был бандой Сита Рама, поклонялся Сите Раму. Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sita Ram. From his childhood, he used to listen to the pastimes of Ram and read the Ramcharitmanas. Гурудева читал Рамчаритманас и слышал лилы, слышал описание игр Господа Рамы. In his childhood, he used to read for many hours and weep. Много часов напролет в детстве он читал о лилах Господа Рамы и рыдал. And if any sadhu was coming to the village, Если какие-то садху посещали эту then he деревню, used to make a tent, a big pandal like this and decorate it. Гурудев помогал организовать вот такой навес, пандал, украсить его, чтобы было место для провождения программ. And arrange the opportunity that everyone can partake of the kirtan and the discussion of the pastimes of атмосферу, в Lord которой Ram. все могли принять участие в киртане и слушании повествований о играх Господа. These are the symptoms of a liberated person. Это симптомы освобожденной личности. Sava Bhuta Hita Rataha. In Bhagavad Gita said, there Krishna said that a liberated person is always trying to help everyone else. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что освобожденная личность всегда занята деяниями на благо других. Trying to make auspiciousness in the life of others. Освобожденная личность всегда пытается внести благодать в жизнь других людей. So one day, when he became older, Когда Гурудев подрос, he was a chief of police. он работал полицейским. In the 1930s in Bihar, it was a very wild В place. 30-х годах в Бихаре, в 40-х это было очень дикое место. So he used to ride everywhere on a horse with a gun. На лошади. And he was a champion in athletics. Он был очень хорошим атлетом, чемпионом. Sprinting, high jump, long jump, Прыжки в высоту, прыжки в everything. длину. So he was a very energetic person. Марафон, он был очень энергичным. So one day,
from Bengal, some Gaudiya Vaishnavas came, the followers of Chaitanya И Mahaprabhu. однажды Гаудия Вайшнавы, последователи Чайтаньи Махапрабху, прибыли сюда, в эту деревню из Бенгала. And they were speaking about Chaitanya Mahaprabhu and the glories of Kirtan. И они стали рассказывать о Чайтанье Махапрабху и прославлять нам Санкиртан. And especially they spoke about the pastimes of Radha and Krishna. И очень много они рассказывали о играх Радхи и Кришны. You know that Sitaram is one form of God, male and female. Сита и Рама — это ипостаси Бога, женская и мужская. And also Radha and Krishna. Рада и Кришна тоже. But if you compare the two, there's more rasa, more love in the Leela of Radha and Если Krishna. сравнить Лилой Рамы и Ситы с Лилами Радхи и Кришны, становится очевидно, что гораздо больше вкуса, оттенков любви присутствует в играх Радхи и Кришны. You know that Lord Ram follows Dharma very strictly. Господь Рама очень строго следует правилам и законам поведения. So for the sake of Dharma, Lord Ram, he sent Sita to the forest, sent her away. И ради праведности Дharмы он изгнал собственную жену Ситу в лес. But Krishna, even if Dharma is in the way of himself and Radharani, he does not care. He will go and meet Но with her. Кришна не позволяет Дharме помешать его встрече с Радхарани. So Lord Ram can send Sita away, but Krishna can never send Radharani away. Рама может изгнать свою жену в ссылку, но Кришна никогда не может расстаться с Радхарани. Because of Kamsa Marj and so many demons, Krishna had to go to Mathura and could not return. But when he had destroyed all the demons, he came back to Vrindavan. Из-за козней разных демонов, Камса, Махараджа и других, Кришне пришлось покинуть Вриндаван, отправиться в Мадуру, чтобы разобраться с ними, но позже он вернулся. So Krishna has more love. То у Кришны больше любви, Krishna is more merciful. в нем больше милости, Krishna сострадания. can never give up any devotee. Он никогда не может отказаться ни от какого преданного, никогда не оставит своего преданного. Lord Ram may give up Sita outwardly. Рама внешне может оставить свою жену. But Krishna, he cannot give up anyone. He cannot even give up Putana. Но Кришна даже Бога не может бросить. You know, one witch came to give poison to him. Путана — это ведьма, которая пришла отравить Кришну. And she was screaming, "Oh child, leave me, leave me." И она пыталась отбросить Кришну маленького ребенка. But Krishna, no. Оставь меня, оставь Кришну. If anyone comes to me, I never let them go. Я же никогда никого уже от себя не отпускаю, кто ко мне приходит. So though the pastimes of Lord Ram, they are full of love, but there is more love in the Leela of Krishna. Поэтому, несмотря на то, что в лилах Господа Рамы очень много любви, но в лилах Кришны ее еще больше. So when my Gurudev was a young man and he heard the pastimes of Krishna, then he became attracted. И Гурудеву, наслушавшись вот этих описаний лил Кришны, он очень сильно привлекся к Кришне. So then he was thinking, Он стал думать: oh Lord Ram, my whole life I was worshipping you and serving you. But what will I do now? I became attracted to Krishna. Гурудеву стало очень грустно. Он стал молиться Раме и говорить: Рама, всю жизнь я с детства, с рождения поклонялся тебе, но теперь я чувствую такое непостижимое влечение к Кришне. So one night in a dream, И во сне однажды he saw a golden chariot. он увидел золотую колесницу. And as the chariot came close to him, he saw it was Ram and Lakshman. Колесница приближалась к нему, и Гурудев увидел, что в колеснице сидят Лакшман и Рама. And he was crying. Гурудев плакал. And Lord Ram said to him, oh, don't be afraid. И Рама сказал: ты не расстраивайся, не пугайся ничего. Myself and Krishna, we are one. Кришна и я — это одна личность. Just like an actor can play so many different roles, so it's Krishna playing the role of Ram. То, что как актер может играть любую роль, и Кришна играет роль Рамы. So Lord Ram told him, I bless you. You serve me in my form of Krishna with Radha. И Рама во сне сказал ему: ты можешь поклоняться мне в форме Кришны. Поклоняйся Кришне и Радхе, я благословляю тебя. Gurudev woke up. И Гурудев проснулся. And from that day he became fully one-pointed in the service of Radha Krishna. С того самого дня он всегда служил Радхе Кришне. And he thought, I don't want to stay here in my home anymore. И он решил, что тут оставаться в этой деревне я больше не хочу. I will run away to Navadip Dham. Я сбегу отсюда,
поеду в the Навадвип-Даму, holy place of Chaitanya Mahaprabhu, то святое место, в котором явился Чайтанья Махапрабху. and I'll meet with the devotees there. И там я буду жить и общаться с преданными. So the devotees who had come to his village, they had come from Navadvip. И те преданные, которые навестили его деревню, он знал, что они приехали туда из Навадвипа. And they told him, oh, we are staying with a very great spiritual master named Srila Prayojan Prabhu Goswami. И они, когда они представились, они рассказали, что они там живут в Навадвипе и служат под руководством возвышенного духовного учителя Бхактиведanta Госвами Махараджа. So hearing about him, Srila Gurudeva felt, I feel that this is my guru there waiting for me. И услышав вот эти рассказы об этой личности, наш Гурудев почувствовал, что вот этот человек, о котором они говорят, He began to write letters and they were exchanging letters. И он стал переписываться с Бхактиведanta Госвами Махараджем. So he wanted to leave home, but his mother, father and family members, they would not let him. Гурудев очень хотел уехать из этой своей деревни, но родители и родственники противостояли этой идее. So one day in the middle of the night, Ему пришлось просто ночью. he woke up and he put some pillows in his bed and covered with a blanket to make it look like he was still sleeping. Спрятал под одеяло, подложил там подушки, какие-то пуфики, чтобы создать видимость тела, спящего под одеялом. And then he ran not to the first, to the second, to the third train station because they thought when they discover these are pillows in the bed, they'll go to the train station. So he went to another И one. он помчался тогда быстро посреди ночи на ЖД вокзал, понял ту станцию, которая была самая близкая к деревне, потому что он понимал, что его там будут именно искать, а побежал на третью или там четвертую станцию подальше, And чтобы then, уехать в Навадвип. after some days, he arrived there in Navadvip. И через какое-то время он прибыл в Навадвипу. So the train arrived at Navadvip train station in the middle of the night. Поезд приехал туда, на вокзал Навадвипу посреди ночи. And one of the brahmacharis, one of the monks from the mart, from the temple, was there with a lamp and looking И here and there Гурудев on the увидел на platform. дороге, что там стоит один из брахмачарий монахов, которые жили в этом храме в Гауде Вайшнавском. Он стоит там с лампой, And he saw Gurudev. фонарем, и на перроне. He had never seen him before. He asked, "Are you Tiwari?" Этот человек, монах, он сказал, Гурудев, вы Тивари? My Gurudev said, "Yes." Гурудев сказал, да. Then that brahmachari said, "Oh, my Gurudev sent me to bring you here." Этот мужчина сказал, Гурудев прислал меня за вами сюда. Then Gurudev said, "I never told anyone I was coming. Но наш Гурудев подумал, я же никого не предупреждал о том, что я No one knew приеду that he сюда. was coming." Откуда Бхактиведanta Махарадж знал, что я приеду? But his Gurudev had sent one brahmachari to the station in the middle of the night. Bring one Tiwari. Он понял, что Бхактиведanta Госвами Махарадж прислал одного из своих парней туда Брахмачари встретить его. So then he came to the temple. И когда Гурудев прибыл в храм, And when he saw his guru for the first time, he gave Dandavat Pranam, bowed down on the наконец floor. увидев лицом к лицу, оказавшись со своим духовным будущим учителем, он пал ниц перед ним. He said, "Whatever love I have for my family, for my home, for my mother, father, Любовь, которая есть в моем сердце к моим родственникам, к семье, к родителям, everything I'm collecting together and offering at your lotus feet." всю эту любовь, всю совокупность этой любви я предлагаю тут у ваших лотосных стоп. Then his guru embraced him with tears Бхактиведanta Госвами Махарадж обнял нашего Гурудева со слезами на глазах and kept him very close и приблизил к себе. and began to teach him all the secrets of pure bhakti. Начинал давать ему уроки о том, что есть чистая бхакти. So in his village, when everyone woke up, it was a scandal. Но в это время, конечно, в деревне начался большой скандал, How can he leave everything? когда все поняли, His family, his job. что он бросил работу, что просто скрылся от всех, сбежал из All the деревни. Vedas say you have to follow Dharma. Все люди веды говорят, что надо следовать But he left all Dharma. Как он смел так отбросить Дharmu? We have to bring him back. Надо его вернуть в деревню. So then the whole village, they traveled from Bihar to Bengal. И все эти люди из деревни, они приехали из Бихара в Навадвипу. So one day, all devotees were at the temple. Однажды Hare преданные Krishna, Hare Krishna. And the whole village of Tiwaripur came there. Вся деревня Тиварипура заявилась туда в храм, And they grabbed him схватили нашего Гурудева and they took him away. и силой потащили за собой.
And his guru, our Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Maharaj, he did not do anything or say anything to stop him. А его гуру Бхактивиданта Госвами Махарадж никак не реагировал, не пытался это остановить, эту толпу. And then he was gone. И Ашока Гурудева утащили оттуда. So then the other devotees who were there, they came Остальные преданные to Srila Bhaktivedanta Maharaj and said, растерянности подошли к Бхактивиданте Ашока he was such a Госвами. nice devotee. Сказали, как вы допустили, это уже был таким хорошим преданным. And now he's gone. Теперь его забрали у нас. Why didn't you do anything to Что stop вы him? не остановили? Param Guru said, he'll be back. He knew everything. Он все знал. Once a person develops the greed Когда человек to love Krishna, nothing can stop them. никто остановить его не сможет уже. So then, back in the village, А в это время в деревне, what happened next? что происходило в деревне? I will tell in the evening. Мы услышим вечером. Srila Gurudeva ki. So, on this day, it's important that we make В puja. этот день мы должны провести гуру пуджу. So you have flowers. У нас есть They'll distribute flowers. Everyone take flowers in your right hand. And несколько лепестков в правую ладонь. we'll do arti and come one by one, and you can offer the flowers to Gurudev and bow down. And then there'll be some prasadam for everyone. Проведем арати Гурудеву, каждый по очереди предложит лепестки, и затем будет сладенькое.